Next, what are redox reactions? Here, for example, zinc metal. Here metal kabatti solid state. It reacts with aqueous copper sulfate solution. Aqueous copper sulfate solution. You're forming zinc sulfate and displacement reaction. Copper is replaced by zinc. Here this is displacement reaction. You're forming zinc sulfate solution plus copper. Here copper metal form అవుతుంది. So in this reaction, zinc free metal kada. So here zinc free metal, oxidation number of zinc in the free state 0. Here free metal 0 అని చెప్పాం. Here in ZnSO4, zinc exists as +2, sulfur exists as here SO4 -2 అని sulfate ion. Here copper free metal also 0. Here copper sulfate Cu +2, SO4 -2 అని. So in this reaction, zinc converted into Zn+2 అని. Here zinc converted into here Zn+2. That means here oxidation number 0, here oxidation state +2. So therefore, increase in oxidation number 0 +2 kada. So therefore, here increase in oxidation number takes place ani. Increase in oxidation number. So increase in oxidation number aithe it is called as oxidation reaction anna. Oxidation reaction. The reaction in which increase in oxidation number takes place is called as oxidation. Here next to here copper Cu +2 is converted into free metal 0. So therefore +2 changes to 0. That means decrease in oxidation number. +2 0 అయింది కదా, decrease in oxidation number అంటాం. So this is decrease in oxidation number. So it is called as reduction reaction. So therefore the reaction in which decrease in oxidation number takes place is called as reduction reaction అన్నా. సో ఒకే రియాక్షన్లో సేమ్ బోత్ ఆక్సిడేషను రిడక్షను రెండు ఒకేసారి జరుగుతున్నాయి. అలాంటి రియాక్షన్స్ని రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ అంటాం. సో దేర్ ఫర్ ద కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఇన్ విచ్ బోత్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ సైమల్టేనియస్లీ అని రెండు ఒకేసారి జరుగుతాయి. సో వాళ్ళని రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ అంటాం. సో దేర్ ఫర్ ఫైనల్ డెఫినేషన్ ఈస్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ ఇన్ విచ్ బోత్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ reduction takes place simultaneously are called as redox reactions antam. So therefore definition is the chemical reactions in which both oxidation and reduction ani. Here oxidation and reduction reactions takes place. Here takes place simultaneously are called as redox reactions antam. Redox reactions. సో దీనిలో రెండు బోత్ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రెండు జరిగినాయి, అందుకని ఇలాంటి రియాక్షన్స్ని రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ అంటాం. సో రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్, వాటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఇది రైట్ డౌన్. సో నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ఆక్సిడైజింగ్ అండ్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ అని. హియర్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ అండర్గో రిడక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేసేవాడిని ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటారు. సో ఇక్కడ రిడక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేసింది ఏంటి? కాపర్ సల్ఫేట్. ఇక్కడ కాపర్ సల్ఫేట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అని. సో దేర్ ఫార్ ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ అండర్గో రిడక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేసేవాడిని
ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటారు, ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్. సో ఇన్ దిస్ రియాక్షన్ your copper sulfate solution, your copper sulfate acts as oxidizing agent. Oxidizing agent. It oxidizes zinc to your Zn+2. జింక్ ని Zn+2 గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కదా, దట్ మీన్స్ Zn+2 means loss of 2 electrons. So this is loss of electron. Loss of electrons oxidation అంటాం, oxidation. సో రిడక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసేది ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, సో విచ్ బ్రింగ్స్ అబౌట్ ఆక్సిడేషన్. సో ఆక్సిడేషన్ తీసుకొస్తుంది ఇది, సో అందుకని ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటాం. సో దేర్ ఫోర్ ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ అండర్గో reduction are called as oxidizing agents and which brings about so oxidation ane. So therefore the substance which brings oxidation ane, which brings about oxidation ni so involve chesedi oxidizing agent ani reduction lo participate chestadi. ఇక్కడ ఏం లేదు, రిడక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళని ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటాం. విత్ రెస్పెక్ట్ టు అదర్ ని ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది అని అర్థం. జింక్ ని Zn+2 గా కన్వర్ట్ చేసింది. సో ఇక్కడ జింక్ Zn+2 కదా, లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ టేక్స్ ప్లేస్ అంటాం. ఆ లాస్ ఆఫ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇదిగో కాపర్, ఇక్కడ కాపర్ సల్ఫేట్ లో Cu+2, సో గెయిన్ ఆఫ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్, ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కాపర్ అంటున్నాం. కాబట్టి ఇయర్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఇయర్ Cu+2 కాపర్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది కాబట్టి హియర్ గెయిన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని చెప్తాం, విచ్ గెయిన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని, విచ్ గెయిన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, దట్ మీన్స్ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్ అని, ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్ ని ఆక్సిడైజింగ్ the substance which acts as electron acceptor అంటాం. ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్ యాక్ట్ చేసే వాళ్ళని ఆల్సో ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఇక 3 types ఆఫ్ డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ అండర్గో రిడక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. నెక్స్ట్ విచ్ బ్రింగ్స్ అబౌట్ ఆక్సిడేషన్, సో అదర్ని ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది, అందుకని ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్గా యాక్ట్ చేస్తుంది. హియర్ ఇన్ దిస్ రియాక్షన్ కాపర్ గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కాబట్టి విచ్ గెయిన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటున్నాం. సో కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అని. నెక్స్ట్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్. సో ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ అండర్గో ఆక్సిడేషన్, ఆక్సిడేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళని రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ అంటాం, రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. సో దేర్ ఫోర్ ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ అండర్గో ఆక్సిడేషన్ అని, ఆక్సిడేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళని రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అంటాం. హియర్ ఆక్సిడేషన్లో జింక్ పార్టిసిపేట్ చేసింది, హియర్ జింక్ యాక్ట్స్ యాజ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్, హియర్ జింక్ యాక్ట్స్ యాజ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అని, రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్కి యాక్ట్ చేస్తుంది. సో మరి ఇట్ రెడ్యూసెస్ Cu+2 టు your gain of 2 electrons అని, gain of electron reduction. So Cu+2 is converted into your Cu, your gain of electron reduction అంటే అదర్ని రెడ్యూస్ చేస్తుందని, కాబట్టి which brings about reduction అని చెప్తాం, which brings about రిడక్షన్, అదర్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇదిగో Cu+2 Cuగా రెడ్యూస్ చేసింది. సో దేర్ ఫోర్ ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ అండర్గో ఆక్సిడేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ బ్రింగ్స్ అబౌట్ రిడక్షన్, అదర్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది, Cu+2 Cuగా, అందుకని రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్గా. మరి ఇక్కడ గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కాబట్టి జింక్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ టేక్స్ ప్లేస్.
Zn plus 2 plus 2 electrons అని. So therefore here loss of electron అని, which losses electrons. So therefore it acts as electron donor అంటాం. There are three types of definitions. So here electron acceptor, this is electron donor. And the substance which undergo oxidation is called as reducing agent, which brings about reduction. అంటే అదర్ని రెడ్యూస్ చేస్తుందండి. ఇదిగో which brings about reduction. ఇదిగో Cu plus 2ని Cuగా రెడ్యూస్ చేసింది. సో అదేవిధంగా ఇదిగో జింక్ Zn plus 2గా మారింది కదా, దట్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్, which losses electrons అని, which loses electrons అని, లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ డోనర్గా యాక్ట్ చేస్తాయి. ఎలక్ట్రాన్ డోనర్ అంటాం. ఇలా 3 types ఆఫ్ డెఫినేషన్స్తో మెయిన్ ఇక్కడ మనం లాస్ట్ ఫైనల్గా ఐడెంటిఫై చేసేది ఏంటంటే ఆక్సిడేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళని రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అంటాం. ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ అండర్గో ఆక్సిడేషన్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. సో రిడక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళని ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటాం. ఫైనల్ కన్క్లూజన్, ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ అండర్గో రిడక్షన్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ అని. సో ఈ విధంగా రెడ్యూసింగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో కొన్ని రియాక్షన్స్ ఇచ్చేసి ఏది ఆక్సిడైజింగ్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అన్నప్పుడు మనం ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేస్తాం, నెక్స్ట్ వాటి గురించి ఎవరు ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఎవరు రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తాం. నెక్స్ట్ బై యూజింగ్ మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ది ఆక్సిడైజింగ్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలిమెంట్కి ఎంత మ్యాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఉంటుంది, మినిమం ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత, దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి మనం ఆక్సిడైజింగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ క్లోరిన్, హియర్ బ్రోమిన్, అయోడిన్ అంటున్నాను. సో దీస్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు హియర్ 7th group elements. It is also called as 17th group element. So these elements are belongs to 7th group elements. So for these elements oxidation number vary from -1 to +7. For chlorine, bromine, iodine ki oxidation number vary from -1 to +7. Here -1 is the minimum oxidation state or least oxidation state. So therefore minimum oxidation state is equal to -1 and maximum oxidation number or oxidation state it is equal to +7. Here maximum is equal to group number కాబట్టి here group number 7th group కాబట్టి here +7. So it is also equal to maximum oxidation state. Here next sulfur. So the element sulfur, it is belongs to 6th group element or 16th group element. Your oxidation state to vary from your -2 to your +6. Your -2 is the least oxidation state, that is the minimum oxidation state. Your +6 is a group number, your 6th, it belongs to your maximum oxidation state is your +6. Here for sulfur, minimum oxidation state is -2, your maximum oxidation state is +6. The next nitrogen, phosphorus. So the element nitrogen and phosphorus, these are belongs to 5th group elements or 15th group elements. Here 5th group. So therefore, so for these elements your oxidation number vary from -3 to your +5. For nitrogen and phosphorus, your oxidation number or oxidation state vary from -3 to +5. So therefore least oxidation state or minimum oxidation state is equal to -3. Your maximum oxidation state is your +7, +5. So +5 కాబట్టి your +5. Next carbon, it belongs to 4th group element or also belongs to 14th group elements. Here 4th కాబట్టి, so these for carbon oxidation number vary from -4 to your +4. So therefore least oxidation state it is belongs to minimum oxidation state is your -4, your maximum oxidation state is your +4 అని. సో ఈ విధంగా మినిమం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అండ్ మ్యాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, సో వీటిని యూజ్ చేసుకుని మనం
విచ్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఆ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. మినిమం రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అని చెప్తాం. ఫర్ ది ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ మినిమం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ దే ఆర్ యాక్ట్స్ యాజ్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ అని చెప్తాం. సో నెక్స్ట్ ఇచ్చేస్తాం వాటి గురించి. మ్యాక్సిమం అంటే ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అని చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి. దీస్ టూ ఆర్ ఎక్సెప్షన్. ఫర్ ఆక్సిజన్ అన్నాం అనుకో, సో ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు your 60th group element or 16th group. Here exceptions ivi. For oxygen ki oxidation number vary from -2 to +2. Your least oxidation state is -2, your maximum oxidation state is your +2. అదేవిధంగా హైడ్రోజన్ belongs to first year group element. So here, for hydrogen oxidation number vary from your -1 to your +1. These two are exceptions. So here least oxidation state is -1, that is minimum oxidation state, and maximum oxidation number is your +1. Here by using minimum oxidation state and maximum oxidation state, we can identify the which is strong oxidizing agent, which is oxidizing agent and reducing agent. అలా అవి ఐడెంటిఫై చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇవి ఏ గ్రూప్స్. In case of B groups అన్నాం అనుకో, so here for example your group, these are the B groups. Your third B group, your fourth B group, fifth B group, your sixth B group, your seventh B group. So here maximum oxidation state, so it is equal to group number kada. So therefore maximum oxidation state is equal to your group number. So here examples, element. So elements exhibit jasti anedi. So therefore for third B group elements, your maximum oxidation state is +3, your fourth B +4, fifth B +5, your sixth B +6, your seventh B your +7. So here third B your +3, fourth B +4, fifth B +5, sixth B +6, seventh B +7. Your elements are third B scandium, third B group element, fourth B your titanium, so fifth B vanadium, your chromium, sixth B your manganese, Mn. For manganese oxidation state vary from +2 to your +7 అని. సో ఈ విధంగా మినిమం ఉంటే మ్యాక్సిమం ఉంటే దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. నెక్స్ట్ హౌ కెన్ వై ఐడెంటిఫై ది ఆక్సిడైజింగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్. హియర్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటాడు, లేదా విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అంటాడు. సో వీటికి ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలనేది. సో వీటిని ఫస్ట్ హౌ కెన్ వి ఐడెంటిఫై ది ఆక్సిడైజింగ్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి ఫైండ్ అవుట్ ది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ ఆటమ్. హియర్ ఫైండ్ అవుట్ ది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆర్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ ఆటమ్. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆర్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ ఆటమ్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. నెక్స్ట్ if the oxidation state of the central atom it is equal to your maximum oxidation state అన్నాం అనుకో, your maximum oxidation state, then it is oxidizing agent అంటాం. your maximum oxidation state is equal to your number of your valence electrons, your number of valence electrons also equal to maximum oxidation state. Your number of valence electrons are equal to the your group number of the element ani. It is also equal to maximum oxidation state. So kabatti oxidizing or reducing agent ఏదని అడిగినప్పుడు మనం first of all we find out the oxidation state of the central atom. So if the oxidation state of the central atom is equal to the maximum oxidation state అన్నాం అనుకో, then it is oxidizing agent. Then it is oxidizing agent.
Your maximum oxidation state means your number of valence electrons are group number of the elements ని maximum oxidation state అంటాం. సో ఎప్పుడైతే oxidation state of the central atom is equal to the maximum oxidation state, then it is acts as oxidizing agent. Here for example చూసామనుకో, your potassium permanganate, your formula is your KMnO4. Your oxidation state of the your manganese is your +7. So this is equal to maximum oxidation state of manganese. So therefore it is oxidizing agent. Here next potassium dichromate, K2Cr2O7. So here also oxidation state of chromium +6. It is also equal to maximum oxidation state of the chromium. So therefore potassium dichromate also acts as oxidizing agent. So in case of oxy acids, your perchloric acid HClO4, your sulfuric acid H2SO4, nitric acid your HNO3, your phosphoric acid H3PO4. In these elements, in these compounds, so here chlorine oxidation state is +7. So this is also maximum oxidation state of chlorine. Your sulfur +6, your nitrogen +5, your phosphorus +5. So therefore in these compounds, so the maximum oxidation state of the central atom is equal to its group number also. So therefore these are also acts as oxidizing agents because of, so these are having maximum oxidation state. Next in case of oxides, the Cl2O7, your next sulfur trioxide SO3, nitrogen pentoxide your N2O5, phosphorus pentoxide your P2O5, it is also exists as dimer. So here P4O10 exist అవుతుంది. Next phosphorus pentahalide PCl5. So in these compounds, your oxidation state of chlorine +7, your sulfur +6, your nitrogen +5, your phosphorus also +5. Here also phosphorus +5. In these compounds also reach the maximum oxidation state. So therefore here these are all our compounds having maximum oxidation state of the central atom. So therefore these are acts as oxidizing agents. So main condition ive, if the oxidation state of the central atom is equal to maximum oxidation number of the element, then it is our acts as oxidizing agents. ఈ కాంపౌండ్స్ అన్నిటిలో చూసినా maximum oxidation number రీచ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సో దీస్ ఆర్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ మినిమం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటే రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ డిస్కస్ చేస్తాను. ప్లీజ్ రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అనేది ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం అనేది, ఇఫ్ ది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఆటమ్, oxidation state of central atom, it is equal to the minimum oxidation state అన్నా అనుకో, your minimum oxidation state. If the oxidation state of the central atom is equal to the minimum oxidation state, your minimum oxidation state means least oxidation state అని. Your minimum oxidation state is least oxidation state. Then such type of compounds are acts as, so then it is reducing agent antam. Reducing agent. If the oxidation state of the central atom is equal to the minimum oxidation state, then it is acts as reducing agents antam. So we'll example చూస్తే, your examples are your HCl, your chlorine oxidation state is your -1. So it is the least oxidation state of chlorine. So therefore HCl acts as reducing agent ani. Your next your H2SO, your NH3, your next PH3. So in these compounds your oxidation state of sulfur is -2. That is the least oxidation state. That is minimum oxidation state. So therefore H2SO acts as reducing agent antam. Here in NH3,
Your oxidation state of nitrogen is -3. In pH3, oxidation state of phosphorus is -3. So in these compounds, your oxidation state of the central atom is equal to the minimum oxidation state. So therefore these are acts as reducing agents antam. Here next to here Ki, another example Ki. So here oxidation state of iodine, here -1. It is also least oxidation state of iodine. So therefore that is minimum oxidation state. Here also, therefore Ki also acts as reducing agent. Here next to hyposolution antam. Na2S2O3. Here hypo, this is hypo, sodium thiosulfate anna. So here oxidation state of sulfur. Here structure of the sodium thiosulfate ani. So here ONA. So this is also ONA. So next to here double bond O. So in this sulfur, oxidation state of the sulfur is -2. So therefore this is the least oxidation state. Your least oxidation state, that is minimum oxidation state. So therefore hypo also acts as reducing agent ani. Here -2. So in these compounds, oxidation state of the elements central atom is equal to minimum oxidation state kabatti these are acts as reducing agents ani. These are acts as reducing agents. So therefore in these compounds oxidation state of the central atom is equal to minimum oxidation state kabatti these are acts as reducing agents. ఇవనే కాదు ఇంకా ఫర్దర్ చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ మీథేన్ అన్నారు అనుకో. your formula of methane is CH4. Your oxidation state of carbon is your -4. So therefore it is minimum oxidation state of the carbon kabatti. So methane also acts as reducing agent. So finally your maximum, if the oxidation state of the central atom is equal to maximum oxidation state, that is oxidizing agent. If the oxidation state of the central atom is equal to minimum oxidation state, that is reducing agent ani. Next to some elements are having intermediate oxidation state antam. So avi both oxidizing reducing agent ki act chestayi. So avi further examples ka discuss chestanu. Here please write down. Next, if the oxidation state of the central atom is equal to the intermediate oxidation state antam. Here maximum oxidation aithe oxidizing agent. Here minimum reducing agent. Here oxidation state of the central atom is equal to the intermediate oxidation state. That means in between maximum and minimum oxidation state, then it is acts as both oxidizing and reducing అని చెప్తాం. Here for example, if the oxidation state of the central atom, oxidative state of the central atom is equal to the intermediate oxidation state ani. Your intermediate oxidation state of the central atom. So here intermediate oxidation state means in between maximum and minimum oxidation state ani. In between your maximum and minimum oxidation state. Minimum oxidation state. Then it is acts as both oxidizing and reducing agents అని చెప్తాం. Then it is acts as both oxidizing and reducing agents. Oxidizing and reducing agents రెండిటికి యాక్ట్ చేస్తుంది. So here oxidation state of the central atom is equal to the intermediate oxidation state. That means here intermediate means in between maximum and minimum oxidation state. Then they are acts as both oxidizing and reducing agents ani. Here for example, here hydrogen peroxide, here H2O2. Here oxidation state of peroxy bond kada O bond. Here oxygen is -1 ani. Here oxidation state of here oxygen in peroxides is -1. So oxidation state of
oxygen is vary from your -2 to your +2 ani. So therefore this is the intermediate to in between -2 and +2. So therefore it is acts as both oxidizing and reducing agents ani. Here next HNO2, your nitrous acid ani. Your oxidation state of nitrous acid is your +4. So therefore this is also intermediate. In oxidation state of nitrogen is vary from -3 to your +5. So therefore this is also intermediate in between -3 and +5. So therefore it acts as both oxidizing and reducing agents. Your nitrogen dioxide, your formula is NO2. Your oxidation number of nitrogen is also +4. This is also intermediate oxidation state. Here next, in case of sulfur annuko, here SO2, sulfur dioxide. Your sulfur dioxide. Your oxidation state of sulfur is your +4. Your oxidation state of sulfur vary from your -2 to your +6. So therefore this is also intermediate in between -2 to +6. So therefore SO2 acts as both oxidizing and reducing agent. And next to PCl3. In PCl3, oxidation state of phosphorus is your +3. Your oxidation state of phosphorus vary from -3 to +5. So therefore this is intermediate oxidation state. So therefore PCl3 acts as both oxidizing and reducing agents. Next to ozone, your O3. Your structure of ozone is your O, double bond O. So this is day 2 bond untadi. So your double bond O, general oxygen ki your -2. General formal charge 0 అని చెప్తాం. This is 0 formal charge. So therefore this is donation kabatti your +1, your -1. So therefore oxidation state of oxygen your -1, your +1, your 0. These are the intermediates. Your oxidation number of oxygen vary from -2 to your +2 ki. Your oxidation state of oxygen here vary from, so here vary from -2 to +2. So these are all are intermediate in between -2 to +2. So therefore ozone acts as both oxidizing and reducing agent ani. So ఏం లేదు ఇక్కడ ఫైనల్గా, so which are the following oxidizing or reducing or both oxidizing or reducing అన్నప్పుడు first of all we find out the oxidation state of the central atom ani. If the oxidation state of the central atom is equal to maximum oxidation state, then it is oxidizing agent. If the oxidation state of the central atom is equal to minimum oxidation state, that is least oxidation state, then it is reducing agent. Here finally, if the oxidation state of the central atom is equal to intermediate oxidation state antam. Intermediate means in between maximum and minimum oxidation state, then they are acts as both oxidizing and reducing agents ani. ఇక్కడ ప్రతిదానికి ఎగ్జాంపుల్స్ క్లియర్గా ఇచ్చేసాం. సో ఈ 1 by 1 నేర్చుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఎలా ఉన్నాయి అనేది వీటికి సంబంధించిన బిట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ ఆక్సిడైజింగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ కాన్సెప్ట్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఎలా అడుగుతున్నారు అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ జేఈ మెయిన్స్ 2024లో January 27th రీసెంట్ క్వశ్చన్ పేపరు 2024 మెయిన్స్లో అడిగారు. January 27th which of the following cannot function as oxidizing agent? Here cannot function as oxidizing agent. The oxidizing agent means your maximum oxidation state of the, so if the oxidation state of the central atom is your maximum oxidation state, that is reducing oxidizing agent. Here cannot annaru kabatti your oxidation number, this is the minimum oxidation number. Minimum oxidation state of nitrogen is -3. Here SO4 -2 sulfur ki +6. Here BrO3 -1లో
బ్రోమిన్కి here +7. ఇక్కడ కూడా మాంగనీస్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే here +7 వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ది maximum oxidation states. So this is also maximum oxidation state. This is also maximum oxidation state. So this is also maximum oxidation state. So therefore these three are acts as oxidizing agents. So this is minimum oxidation state. N-3 acts as reducing agent. So this is oxidizing agent. Here maximum out. This is also oxidizing agent. Here this is also oxidizing agent. So therefore cannot function as oxidizing కాబట్టి option 1 is correct. Reducing agent కాబట్టి. Here next, which of the following cannot function as the same oxidizing agent? Here oxidizing agent means if the oxidation state of the central atom is maximum, then it is acts as oxidizing agent. Here chromium, here +6. Calculate చేస్తే +6 వస్తుంది. Here nitrogen, here +5. Here sulfur, S8 in elementary state 0. Here iodine -1. So this is the minimum oxidation state. So therefore it acts as reducing agent. So this is the intermediate oxidation state. Sulfur ki -2 to here +6 kada. కాబట్టి intermediate oxidation state కాబట్టి it acts as both oxidizing and reducing. So this is the maximum oxidation state. So therefore oxidizing agent. This is also maximum oxidation state of the central atom. So therefore it acts as oxidizing agent. Here S8 acts as both oxidizing and reducing అని. Oxidizing, reducing రెండింటికి యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి here minimum oxidation, reducing. So it is cannot function as oxidizing కాబట్టి option 1 is the correct option అవుతుంది. Here minimum oxidation state. If the oxidation state of the central atom is minimum, then it is reducing agent. So therefore cannot function as oxidizing కాబట్టి here 1 is correct option. Here next, ఇది మెయిన్స్ 2013లో అడిగాడు, ఇది April 25th. నెక్స్ట్ నీట్ 1995లో ఇది ఇలా అడిగాడు. ద ఆక్సైడ్ విచ్ కెనాట్ యాక్ట్ యాజ్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అంట. నెక్స్ట్ వన్, ఇది ఆక్సైడ్ విచ్ కెనాట్ యాక్ట్ యాజ్ reducing agent. A reducing agent means your minimum oxidation number. So minimum oxidation state any. So if the oxidation state of the element is minimum, then the compound acts as reducing agent. Minimum oxidation state undali. Here cannot kabatti, so maximum oxidation state అనేది cannot అని చెప్తాం. So here nitrogen +4 intermediate acts as both reducing and oxidizing. So here also +4. So sulfur, so intermediate kabatti acts as reducing and oxidizing. Both oxidizing and reducing agent act chestadi. Here +4. Here carbon ki, this is the maximum oxidation number or oxidation state. So it acts as oxidizing agent. Maximum oxidation state, it is equal to oxidizing agent. Here chlorine +4. This is intermediate kabatti both oxidizing and reducing agent ki act chestadi. So here the oxide which cannot act as reducing antunnadu. So here maximum oxidation state +7 +4 kabatti, so here CO2 acts as oxidizing agent but cannot reducing kabatti here CO2 is correct option. Here next HOCl, two reactions ఇచ్చారు A B అని. సో వీళ్ళు కరెక్ట్ ఆప్షన్ చూజ్ చేయమంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాడు, H2O2 గురించి అడిగారు. ఇక్కడ H2O2 ఏమవుతుందో చూడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ H2O2 హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ కదా. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ -1. ఇక్కడ నెక్స్ట్ H2O2 యాక్ట్స్ యాజ్ రెడ్యూసింగ్ అండ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ AB. సో ఏలో రెడ్యూసింగ్ అంటున్నాడు, బిలో ఆక్సిడైజింగ్ అంట. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం జరిగింది అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాను చూడు. ఇక్కడ -1, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఫ్రీ ఆటమ్ కదా, ఫ్రీ స్టేట్. ఇక్కడ 0 ఇన్ ఎలిమెంటరీ స్టేట్, ఇక్కడ ఫ్రీ స్టేట్, ఇక్కడ 0 అని చెప్పాం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. సో ఇక్కడ -1 0 అయింది, ఇక్కడ -1 ఆల్సో 0 కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ -1 0 కాబట్టి ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్.
ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ మీన్స్ ఆక్సిడేషన్. మరి ఆక్సిడేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళని ఏమంటారు? రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్కి యాక్ట్ చేసింది. సో కాబట్టి ఏలో రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ -1 0 ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఆక్సిడేషన్. సో ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ అండర్గో ఆక్సిడేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అన్నాం. కాబట్టి బోత్ ది రియాక్షన్స్లో కూడా H2O2 దేనికి యాక్ట్ చేస్తుంది? రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. సో దేర్ ఫార్ ఇన్ బోత్ A అండ్ B H2O2 యాక్ట్స్ యాజ్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అని. సో ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ H2O2 యాక్ట్స్ యాజ్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఇన్ ఈక్వేషన్స్ A అండ్ B. సో కాబట్టి బోత్ ది రియాక్షన్స్లో ఈక్వేషన్స్ బోత్ ది A అండ్ B H2O2 యాక్ట్స్ యాజ్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ అండర్గో ఆక్సిడేషన్. కాబట్టి ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ అండర్గో ఆక్సిడేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. కాబట్టి హియర్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. ఈ టైప్ ఆఫ్లో అడుగుతున్నారు. ఇది February 24th 2021లో మెయిన్స్లో అడిగిన బిట్టే. కాబట్టి ఏ టైప్ ఆఫ్లో అడుగుతున్నారు అనేది చూసుకుంటే ప్రిపరేషన్ ఉంటే ఈజీగా సక్సెస్ అవుతారు. సో ప్లీజ్ రైట్ డౌన్.